fatu Samoa lau mai moanga le nei afiafi. Ma lo le ngalulu ai faiva matiute o le amatanga le nei vai aso. Ai alo mai o se whaapoponga le nei o lau Samoa taunongolongo. O le atamu atu ia tātou tala le nei afiafi. Se ripoti lata mai o le tūlanga o lo iai le whaamai isi o tātou atu nuu. E pea na whaamonia mai an matanga luenga o soifua maloloina o se au te lenga le nei o le ripoti. O whaamania mai ana tanga luenga o soifua maloloina, sana pepa o whaamatalanga, e tolu se lau li ima sfunma le valo i lātou fōua pēsia, ili sia Komiti Faamisionare, mai to ono i lātou o lo o whaanofu e sea, i no whaanga whaapitoa ni mautanga singasi ma to otua, mai le lua la waulio lasu se fulu o me, anga i le lua la waulio lasu se fulu lua me, lua afe lua sfunma lua, o whaamania mai ei foi, le aia se maliu i tutono lea fasu walu i tū la, o lau whaingo i lātou fōu pēsia si Komiti Faamisionare, e tolu se lau lima sfumale valu, au whaingo i lātou wa afia le Komiti talu maina a afia Samoa i le whaamai, se fulu tasi afe lima se lau iwa sfumale lima, au whai i lātou na malanga mai fafo i tutono Samoa sa pēsia le si Komiti Faamisionare, e fitu sfumale ono, au whainga ato i lātou wa ewa pēsia le Komiti Faamisionare, e se fulu tasi afe ono se lau fitu sfumale tasi, fautua ina pere ma malu lau tele o le atunuu, na ia tausi sia ma wha malu sia fautuanga masani, o fola sia mai le soifua malo loina, e au fiai le whai o tari fofonga, tausisi le lua mita mai le isi tangata, ai mai se no whanga whai tele, no fo le leile fale ma wha anofo e sea i se no whanga wha apitoa lo mauta, pea whai o masano mia lo wa afia ia ungo le wha mai, talo sanga ina foi le ma malu le atunuu, na ia afi fia whai atu i pui pui, wale pui pui nga sili lea mo tangata uma, e te e atuai le pepesi ar Komiti Faamisionare, o le tātou matafa ioi tau awe whaatasi, o le ngalu lue fe ai, e pui pui i tātou mai le nei whaamai, ai sili sili ai, o na pui pui i lātou e pele i ate i tātou, lea whāne nai se kone, mo lau Samoa taulogologo. O lea sona whilo iai whaululunga le Universite au Samoa, ma le Universite o le Pasifika, a wale soa lau puleina, o nisi vaenga tāua e mawhai o na ngā lulu e whaatasi ai, o se atalenga le nei o le ripoti mai ata putai lo kiti ona. Sa whaatau taia se whanutanga a whaululunga o Universite e lua i Samoa nei, e se walau pule ai mana o ngā maasani ma vaenga, e mawhai ai o na lātou ngā lulu e whaatasi ai. O le whanutanga sa awai ai le pule a le Universite awa o Samoa, ma le Universite a le Pasifika i Saute. O le whanutanga sa talanoa ina ai, nisi o mata upu e te tau o na ngalulu e whaatasi a Universite e lua, mo le tau lima ina o mana onga taua o onga Samoa, ma le Pasifika, e pei o na silafia, o le toa tele o whana wa onga o lo tau aveina le mata upu tau whawhatuanga i te tonu o Universite e lua. Ona o whatuanga e sili le te lea luna taua i ati na eina, ma le ta mau ainga o Samoa ma le si o manga. O le Universite awa o Samoa e iaile na te piloma ma le tuspasi, i le mata upu tau whatuanga, ma ewa aia fo i le toa tele o alo ma whanau, o le atu nuu o lo tau aveina ni mata upu tau i le papa i ngala. O le ala fo i lea o le ngaluru e whatasi ai, ma le Universite al Pasifika i Saute, ina ia whailoa i to mai i awa onga maululunga tau whatuanga, ma o le angaluru e whatasi ai fo i, e una ia pea o le maalosi a tangata whaingaluenga, whaatuputupula ia le tamau ainga i tū tau whatuanga. O le polofesa ia ai ono a le eke Roma le Universite awa o Samoa, ma le polofesa ia Paul Akwalia a le USP, sa ngalulu e whaatasi mo le ne mata upu tāua, mo le atina eina o tūlanga taua awa onga mo le whanau. Na whaapopo mai e le polofesa ia Paul Akwalia o le USP, o le tele o Susuani e mawhai o na ofo mai e le Universite al Pasifika, mo le papa i ngalangala, e mawhai o na ngaluru e whaatasi. Ona o lo o iai whatuanga ngalu e ina le whanau o lo e te tonu o le lotoha a le Universite i Alafua. O le nanota inga lava ina ia Manuia Universite e lua, e ala i whetuna inga o mana onga al whanau i mata upu tau whatuanga. Mawhale le iere soifua Manuia lau tele, ma le whamauti noa ina, o ata so whanau wa onga o lo wa o tawina e te tonu o Universite. O le atu whatasia e sui iao e to lua se vasenga ngā lulue o onga au tū, mai whalapatspatonga uma e lua, e wawa ai ini a wala fōu, mo le ngā lulue whatasi e lumana, ai mai se o nisi o polo keti, o le a fōfua ina, e whatau nuu mo whanau wa onga mo se anga e iluma, mauna ia ai le o la whinau i nei waenga tā ua. Taptaile ki te ono.
mo lau Samoa taunungolongo. Inisio tātou tala, o loo whautua ina pēr le komiti o whaalawe tutupu whaafosei, le mamalu lau tele o le atunuu, le tauwhia pēr le so ona tumutumu i no fuanga, e pēr o malaiwa a lele whaawao maa loi whaleolo, ma le wafu i mata autu, o se atoanga le nei o le reporti. O whaamalasia mai nei e le vaenga o loo ngafa ma polo a inga mo whaalawe tutupu whaafosei, sa lātou pepa o whaamatalanga i lunga o penga ta whailangi. Le whautua ina i le mamalo le atunuu mo whaapotuputonga tumutumu wain malaiwa a lele whaawao maa loi whaleolo, ma le wafu whaawao maa loi mata autu, le ia tausisia mo sita ia a inga matapu, mo tangata i malanga e se atu ma Samoa, ma le au whae ma i lātou o lo anga i atu, mo re piki ino tangata o malanga mai fafo, ia mauti noa le whaiolo tari fofonga, whaani lau pepa tui o le Komiti Faamisionare, ma ia tausisia le nonofo matutu wawa, mo le lua mita mai le isi tangata i taimi uma, e lua afe ta la le sala tupe o soni ngatu la fono, le leo sita ia o tu ungo nei tapu, e peio na whaatulanga i nai, ilia ia inga o le poloa inga mo whaalawe tutupu whaafosei, le whaana nei se kone mo lau Samoa taulogologo. I se ripoti mai ta alonga, o lea wa whainoa loa ia le au ta ito ofito le manu Samoa, a wale vai o le ta aminusanga ta ito ofito le lalolangi, o le awha tautaia i le whai ungo le vai aso nei, o se atelenga le nei o le ripoti. Wa whainoa loa ia nei le whai au ngaulo le au ta ito ofito le manu Samoa, nana se fulu tolu whirifilia, lea wa ta pena mo le isi lua vai o le ta aminusanga ta ito ofito le lalolangi, o lo lumana i nei. O le au whirifilia e au fiai me lani matavao, wa fau ese a pelu maliko, wa wasa a fasua, ati junior ati, fa afo i falaniko, ya feta Purcell, ne weli mo lesi le tufia, Miracle Failangi, Motu o Petaia, Owen Niwe, Paul Scanlon, Steve Onosai, Maleli o Wainasione, o le pulenga le tatou awe au fiaila na whaia o ngaulu ya muli anga tele Brian Lima, o le whaia o ngalangolango ya tawasa fa amoe fa amao ni lalomilo, o le taita imalanga ya tuala lea enga Pat Leota, o le Faufautua Junior Narayan, ma le foma ia John Garcia. I le laina i tua o lo whaatulanga mai ai le whaia o ngale to o lua whirifilia. Lea se ato e malanga ato e wha ato le numera, o le awe au fia inisio suilonga, o le au taita o fitu a le Lauli Alliance, ya ati Junior ati, ma nea weli mo le si le tufia. Ta ua le sunga le whaia onga, o ila ua ia to o lua sa ato e malanga atu, se tasile o vaenga o se awolo a mata koleni, ale tatou fitu mo le anga i atu le lumanai. O le ali ia ne weli sa toi malanga i sutulanga ia Melani, ma Paul Scanlon. O le aso lua se funuanga i le aso lua se funu male lua o mei. O le whai unga le vai aso nei, le e wha moe moe wha atautai e le vai i Farani. O na so o i lea ma le isi vai, i le aso lua se funu male walu, ma le lua se funu male iwa, o le masina lava le nei. Atautai e lo ne tona Peritania. Samoa lo whaatulanga mai e pulu whaatasi ma le awolo o tai mua i le whaatulanga nga i le taimi nei o Afrika i saute. Whaatasi ma le awolo o tulanga lima o Aielani ma le awolo o tulanga iwa o Sepania. Lea whanana i se kone mo lau Samoa taunongolongo. O le ama vai foe mo a tātou whaasalaunga whaapisinisi o na tueta liu mai lea molinga ngana wha Britania. Your TV2 News will be right back after this short commercial break. Mai whautuanga tā ua le nei ma le mtanga luenga o le soifua maloloina. E tā ua le tā pena pena i tutono o lo ainga mo le Komiti Faamisionare. Whaatino ni fuafuanga tala whea ngai le tō ainga.
O vaenga tā ua nei, e ao na mata i tū pe a whai ua pēsia se isi o lau ainga. Tā pena se vaenga po se potu whapitua o le whale mo le ua a fia. Ia ta pena whale tā ele po se whale ui whapitua mo le ua a fia. A whai e tasi le whale ui, ia fufulu mama i tani uma. A whai e iai se umukuka e sauni ai ta mawhatanga a le ua a fia e le a whaina. Ai ale iai, ia te tau ona iai ni ipu e patino mo le uangase-ngase. Whautua ina le iai o se telefoni mo fisota inga. Whai ese le tanga mea le mai, o i e afu, tanga alunga, o fi moenga malabalaba. Inu vai auli, mafuala au o mea ti ngā o le tino, ma tau mafa mea ai pāleni. Whao ngā fasimoli, vai la au e whao ngā mole tau sio le tuma mālau tele o le ua a fia, pe a whai o lo o mālosi, ma e le i alia e ni aunga pe le ti ngai na foi. Peso ta inga va vala lata maisi, mata i tū le leita ngata na tau feso tai, ina ne i pepesi le wha mai, ai ua mauti noa i la tau e feso tai ai. E tā ua vaenga nei e mata i tū mō tausi mai, pe a whai ua eise isi ua a fia i Komiti Faamisionare, ma o lo tausi i le whale. Ia mālosi le tausi mai, ma atoa tū pui pui o le Komiti Faamisionare. Ia whao ngā tali fofonga, tō tingi 5, ma fufulu 5 i taimi uma. Ia whailonga ese ipu e whai ai mea aia le tausi mai. Ia iai se vaenga whaapitoa e nofu ai le tausi mai. Vai ese le tanga mea le tausi mai, o i afu, tanga lunga, ufi moenga malamalama. Whaamama mea whale maisi mea tō tino e tangu fia soo. Inu vai auli, tau mafa mea ai pāleni, ma tō anga e whaamalos tino. Ia iai se ta avale e ave ai le ngase le whale mai pe ati ngā ina. A manuia le mai e te tau o na whaanofo e sea le tausi mai mo le se fulu whaaso. Whaataita inga o le whao ngā ina o tali fofonga. I tū a inga tali fofonga ie, tali fofonga fo mai, tali fofonga nui wa 5. Whao ngā ina o tali fofonga, ia fufulu mama 5 a le i whao ngā ina. Whao ngā pa ave e wha amoulu ai. O tali fofonga ie, e mawhai o na toi whao ngā. O tali fofonga fo mai, wa ai lei tū lanu e pito i fafo. Ia pito i lunga le waia malo, ma o omi i le pona isu, ia maule le iai. Tali fofonga nui wa 5, e wha pipii e pe o na whaalia. Manatua, a uma o na whao ngā, ma ave ese le tali fofonga, fufulu mama 5. Wa ai le lei tali fofonga ie, e whaafasi moli i se pauta tā lava po o se vaila au Rocks. O tali fofonga fo mai, e tasi lava le taimi e whaonga ai. Whaamama ina o tutono whale ma mea whale. E tā ua le whaonga o vaila au e pei o Rocks, janola e ta pe ai siama, i tutono o le whale e mai se vaenga, o lo whaonga ina e le tangata mai male a inga atoa. Siaki mua le saonga le mua le vaila au, a o lei whaonga ina. Whailonga le whangu e te wai le vaila au, teu le vaila au i se no whanga mauolunga. Tu i se pusa maloka le lei, whaonga tō tingi 5, a le ai, whaonga ni pepa i ila. Fufulu 5 pe a umo no whaonga le vaila au, whaonga na o le vaila au e mana o mia. O le fuaina o le vaila au, tasi lita o le vai, tutusa ma le 2 mililita o le vaila au o le Clorox po le tanola. Tasi lita o le vai, tusa ma le whata puni o le whangu vaila au. Ia whaamango mo le 20 minute, pe a umo o na whaamamai le vaila au. Ia whaonga ma le whaetete vaila au, o na ia awhiai lo soifua. Saonga le mua le tangofia o la pisi o tangata ua awhia le Komiti Faamisionare. E tā ua le tu ese o la pisi a le tangata mai. Whaonga tanga la pisi po o atingitanga, no noa ia mau ma awane i tumu. Whaonga se paelo la pisi ma ia ufi malu ma tu ese mo le aoina. Fufulu 5 ma tā ele mama pe a maea o na tangofia la pisi. Mo nisi whaamatalanga tanga i le Facebook page ale matanga luenga o le soifua maloloina pe vili i le telefoni vili fua valu se lau onu whawha o. Pui pui oe, Pui pui lo ainga. pui pui lo atunuu. Do it for Samoa. Yeah.
Awane e misia lunga lo wala ata le EFKS TV. Ipo so lua vai aso taitasi le polkalame ba ili le ato ponopona le afo le balu le afiafu. Good evening and talo falava. Welcome back to your TV2 news for the beginning of this week. Leading our bulletin tonight is an update of COVID-19 situational report from the Ministry of Health. Here's more on this report. The Ministry of Health has confirmed in its latest situational report for COVID-19 358 new confirmed cases, with 6 patients currently in managed isolation at the Matoto Hospital within the period commencing from 2 p.m. May 10, 2022 to the 12th May 2022. However, there were no deaths reported during this period. Total number of new COVID-19 positive cases in the last 48 hours is 358. Cumulative number of COVID-19 positive cases since community transmission in March is 11,595. Cumulative number of COVID-19 positive cases detected at the port of entry is 76. Cumulative number of COVID-19 related deaths is 24. The total cumulative number of COVID-19 positive cases in the border and community cases is 11,671. Members of the public are implored to continue to take heed of public health advice, such as wearing face masks, maintaining social distance, washing hands to maintain good personal hygiene, and to contain the spread of the virus. The public is urged again, especially those who have not done or completed their vaccination or booster dose, please do so. Vaccination remains our best defense against the virus. Keeping our families and loved ones safe is everyone's responsibility. Lea Whananai se kone for your TV2 News. The Vice Chancellor of the National University of Samoa and the University of the South Pacific today met to discuss common interests and areas where they could collaborate. Here's more on this report from Taulogologo. The heads of the 2 universities in Samoa met to discuss common interests and areas where they could collaborate. The Vice Chancellors of the National University of Samoa and the University of the South Pacific believe that the 2 universities need to work together to address the educational needs of Samoa and the Pacific region. As we all know that the majority of students studying agriculture at 2 different universities, because agriculture is of most importance Samoa's economic developments and social cohesion. The National University of Samoa has a diploma in sustainable agriculture and a certificate in horticulture. Collaboration with USB, recognizing its expertise in higher agriculture education, will build workforce capacity in growing wealth in the agriculture sector. Professor Iono Alec Egaroma of NUS and Professor Pal Alwalia of USP work together for this important issue for the development in terms of education and social development. Professor Pal Alwalia of USP added that the discipline of agriculture and food technology is housed at USP's Alafua campus, and we are enthusiastic to collaborate with NUS, which will undoubtedly benefit both universities by meeting agriculture needs, improving community welfare, and ensuring that our students have the skills they need now in the future. They said, as a university, we are committed to increasing our involvement in improving regional educational outcomes to generate deeper educational that will enable our universities to grow, develop, and produce better results for the region. The 2 vice chancellors will assemble a working group of key academics
from the both institutions to look at new innovative ways for future collaboration. Taulogologo for your TV2 News. In other news, the National Emergency Committee is urging the public to continue preventional measures in public places, especially Faleolo International Airport and Matautu Wharf. Here's more on this report. The National Emergency Operations Centre respectfully advised the public that gatherings at the Faleolo Airport and Matautu Wharf must adhere to requirements of the current state of emergency orders. Departing passengers and those picking up arriving passengers must wear facial masks, show vaccination cards, and maintain social distancing at all times. New York also advised that a breach of any of the current SOE orders relating public gatherings is an offence and is subject to a fine of 2,000 tala. Leafana Naisekone for your TV2 News. From sports, the Manu Samoa Sevens team has officially announced the selected players for the HSBC Sevens series in the end of this week. Here's more on this report. Manu Samoa Sevens head coach Muliangatele Brian Lima has officially announced the Manu Samoa Sevens selected 13 players for the upcoming legs of the HSBC Sevens. The team include Melani Matavao, Vafau Ese Apelu Maliko, Vawasa Afasua, Ati Junior Ati, Fa'afo Ifalaniko, Yafeta Purcell, Neweli Molesi Letufia, Miracle Failangi, Motu Opetaya, Owen Niue, Paul Scanlon, Steve Onosai, and Wainasione. The management includes the head coach, Muliangatele Brian Lima, the assistant coach, Tawasa Fa'amoe Fa'amaoni Lalomilo, the team manager, Tuala Leaenga Pat Leota, the analyst, Junior Narayan, and the physiotherapist, John Kasia. In the forwards, Muliangatele has opted for 20 years old Ati Junior Ati, the star player of the Lauli Alliance, one of the two replacements who had recently travelled from Samoa to join the team. The other debutant is Neweli Molesile Tufia, also the playmaker for Lauli Alliance, will cover Melani and Paul Scanlon in the role. The inclusion of the two debutants was a part of the build-up for Manu Samoa Sevens team in the future. Our next 2 weekends, the Manu Samoa Sevens will play in France from 20th to the 22nd May, followed by London series in the 28th to the 29th of May. Samoa is pooled with the top of the table South Africa, 5th place Ireland, and 9th place Spain for this weekend's tournament. Leafana Naisekone for your TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight. We'd like to acknowledge the continuous support of the Samoa Water Authority for sponsoring your TV2 News. Have a blessed evening. Good night. Maoli fai unga le nau lau Samoa Taulogologo mo le nei afiafi, o moli le whaafetaitele le pulenga le suwawai mo le langolango ino lau Samoa Taulogologo. I am a customer. I am a customer of Samoa Water Authority. Of Samoa Water Authority. I was so frustrated at having to pay So much for water. Until I was told about leaks. A hole the size of the tip of a screw can leak up to 3.5 liters in a minute. That's 210 liters in an hour, 5,040 liters per day, 156,240 liters for a month of 31 days. That equates to 156 cubic meters wasted on leaks that cost 305 tala, excluding what you are